Welcome to everyone. Today's seminar is how to enliven the inner intelligence. Друзья, добрый день. Доктор Манахар приветствует всех на нашей сегодняшней лекции. Сегодня мы поговорим о том, как оживить наш внутренний разум, внутренний интеллект. Enlivening the inner intelligence means enlivening the fundamental principle of life. И оживить этот внутренний разум означает оживить фундаментальный принцип жизни. Because the knowledge is the expression of everything. Потому что знание — это проявление всего. The basis for any manifestation is pure knowledge or total knowledge. И основа для любого проявления в этом мире — это чистое или полное знание. It is the foundation and it is like a defense for the whole physiology. Это является фундаментом и также является защитой для всей физиологии. How to protect this knowledge is the purpose of the human life. И цель человеческой жизни — это защитить это знание. So the simplest principle is how to protect this knowledge is how to tune to this knowledge. How to cue means. Tuning to this knowledge. И простейший принцип, как защитить это знание, это попытаться сонастроиться с этим знанием. So tuning to this knowledge means bringing individual awareness to experience this knowledge. И под сонастройкой здесь мы понимаем обратить индивидуальное сознание человека на это знание. That what is that knowledge? That knowledge is total knowledge. Это знание и есть тотальное, полное знание. What is total knowledge? Total knowledge means Adhyatmika, Adidaivika, Adibhautika. Adhyatmika means self, cosmic self, and the physiology. Что же означает полное знание? Здесь мы под полным знанием понимаем как космическое я, так и нашу физиологию. But these three principles coming together is total knowledge. И три принципа вместе, когда сходятся, мы уже имеем дело с полным знанием. In Vedic literature, it is said, Tapatrayam. Tapatrayam, Tapa means misery. Trayam means three. How the three miseries of life expressed. If one is violation of knowledge of consciousness, one is violation of knowledge of principles of nature, that cosmic nature. If one is exposed to the violation of the knowledge of the physiology, then it causes the three types of miseries. В ведической литературе сказано, что три вещи ведут нас к страданиям. Это нарушение знания, нарушение осознанности, как бы сознания об этом знании, и это нарушение принципов природы, принципов космической природы, и также нарушение принципов физиологии. So now, today we are going to discuss a 16 principle in your daily routine to following what will bring to you. What will bring to you means it will bring your awareness to experience this inner intelligence so that life become more alert, more restful, and more wakeful, and more intelligent. И сегодня мы поговорим о 16 принципах распорядка дня, о 16 процедурах, которые рекомендуется выполнять ежедневно для того, чтобы направить или привнести сознание именно в нашу жизнь, так, чтобы наша жизнь стала более осознанной, более пробужденной, более разумной. Some of the principles I'm sure you all know and you are maybe doing also, but very important just to bring back to our smriti memory that will be
always beneficial. That's the attempt made in this webinar. И сегодня мы поговорим о принципах, которые вы все наверняка знаете, не все, но множество из этих принципов, вы, возможно, даже их практикуете, делаете ежедневно, но очень важно нам вернуть наше сознание, наше внимание к памяти об этих принципах, об этих распорядках дня. So I hope you will enjoy all this webinar, and then at the end we will, some mutual discussions, question and answers will be there. Don't worry, I will answer all your questions at the end of the webinar. И Вадя очень надеется, что вы получите удовольствие от нашего сегодняшнего вебинара, и в конце лекции вы сможете задать в чате вопросы Ваде, он обязательно на все вопросы ответит, поэтому пишите в чате. Slide 1. So even before that, I will just express a few sentences about the state of enlightenment and the nature of ignorance. What is the difference between two? Перед тем, как мы приступим к нашей презентации, Вадя хотел бы немного рассказать о разнице между состоянием просветления и состоянием невежества. Think about when light comes, darkness has to disappear. Представьте, что если приходит свет, то тьма тут же исчезает. So think about enlightenment is like light, ignorance is like a darkness. Поэтому можно сравнить просветление со светом, а невежество с темнотой. So there are particular set of rules guiding how to experience this state of enlightenment. Поэтому существуют определенные правила, которые позволяют нам приблизиться к этому состоянию просветления. There are certain mistakes are made to experience to expose to the darkness of the life. Но в то же время мы совершаем некоторые ошибки, которые заставляют нас обращаться не к свету, а к тьме в этом мире. So the difference between enlightenment and ignorance is light and darkness. Поэтому разница в просветлении и невежестве точно такая же, как и разница между светом и тьмой. One is inability to understand, inability to expose to the light, then he makes the mistakes. One is inability to expose to the knowledge, then he makes the mistakes. So that means rather than enjoying life in the state of enlightenment, one is getting into the misery of darkness of life. И поэтому разница в том, чтобы ощутить вот эту разницу на примере света и тьмы и понять, обратиться к свету, обратиться к знанию. Вадя говорит, что если мы не обращаемся к свету, не обращаемся к знанию, то вместо того, чтобы наслаждаться естественной природой жизни, мы, наоборот, попадаем в страдания. Страдания, они уже соотносятся с тьмой, где нет света, где нет знания. So this is that is why we can expect great changes in all areas of life by following this 16 principles, which helps to individual awareness to see the light. Поэтому мы смело можем ожидать прекрасные изменения во всех сферах нашей жизни, если мы будем следовать этим простым 16 принципам распорядка дня, так как это поможет нам направить наше сознание, индивидуальное сознание на это знание, на этот свет. Good. So the first slide says Ayurveda Amritanam. Ayurveda. The science of life is for immortality. Immortality means life has two components. One is consciousness, second one is the physiology. What is consciousness? Consciousness is immortal. Avinashi, Sarvasya, Aprameya. Avinashi means indestructible. Sarvasya
means eternal. Aprameya is immeasurable, immeasurable, indestructible, and eternal. That's the nature of consciousness. That is the fundamental principle of life. The whole knowledge is structured from that level. И мы говорим аюрведа амритана, что означает аюрведа, наука жизни, это путь к бессмертию. У нас в жизни присутствует как бы такая двойная комбинация. Первое это сознание, второе это физиология. Сознание по природе своей бессмертно. Природа сознания это неразрушимая, вечная, неизмеримая природа, непроявленная. Из этой природы структурируется все проявленное. So, what is body? Body is mortal. Body has vitiations. Body has vikaras. Body has destruction. So, how to maintain this immortality? Immortality within the manifest state of the body is taking the body to merge into the field of consciousness so that life becomes immortal. С другой же стороны, наша физиология, наше тело по своей природе, оно конечное, его можно разрушить, оно не является вечным, его можно измерить, оно обладает некоторыми несовершенствами. Как же мы можем это конечное сделать бесконечным, бессмертным? Вадя отвечает, что для этого мы должны погрузить нашу физиологию в поле сознания. Next slide. 200% life. This is what is the whole purpose of life. Not 100%, 200% life. 200% life, inner and outer. Inner and outer. The inner life is the health. Outer life is experiencing this health and bringing back to the whole creation. This is what is the purpose of human life. Enjoying, not only enjoying internally a perfect health, but also through that health, the benefits of health, bringing out and to contribute to the whole creation. Then you succeed 200% life. Далее мы поговорим о 200% жизни. Цель человеческой в жизни именно в том, чтобы наслаждаться как 100% внутреннего. Об этом говоря об этом, мы имеем в виду здоровье, совершенное здоровье, но также мы хотим наслаждаться 100% внешнего, что означает изобильного проявления на основе нашего совершенного здоровья. То есть цель не только в том, чтобы быть здоровым, но и в том, чтобы благодаря здоровью мы могли проявить все наши качества, весь наш потенциал в мир. So there is a Vedic expression, Arogyame Mahabhagyam. Arogyam means health. Arogata, absence of disease. Not only absence of disease is called health. That's not even correct meaning. Wholeness is health. Within the wholeness, there is no disease. That is the way you can understand. Experience of that wholeness is health. And then through that health, you bring all the effluence to the whole creation. This is how life is enjoyed 200%. Ведическое выражение существует, которое говорит о том, что здоровье– это отсутствие заболеваний, но на самом деле это не совсем точно. Более точное определение– это состояние полноты и есть здоровье. То есть в состоянии полноты в нем просто нет места заболеваниям. И через этот опыт полноты мы можем свое здоровье довести до состояния совершенного здоровья. И тогда с помощью совершенного здоровья мы можем очень благостно влиять на мир, можем прожить жизнь в отдаче. Именно для этого нам нужно здоровье. Именно таким образом мы можем наслаждаться 200% жизни. Next slide. So now here we explaining about the life. What is life? Life is like a unity of body, senses, mind, and self.
Sharira Indriya Sattva Atma Samyoga. Samyoga means unity. Samyoga means wholeness. Samyoga means integration. Samyoga means synchrony. This is what is life. Life represents that wholeness, the connectedness, that unity, that unified state, life. So that is called life. What is this unity, the wholeness, and the connectedness and the synchrony? Is consciousness, mind, senses, and body coming together. This is the wholeness. The health means wholeness on the move. That means this unity is always moving by itself in every stage, in every step, in every thought, in every speech, in every action. The unity, the wholeness is moving. That is called health. Hmm. Otherwise, only senses are divided from the life, and then only life is completely become servant of the senses, servant of the body, servant of the mind, is not going to be a wholeness of life. Wholeness of life means all these body, senses, minds coming to contact with the self and then creating one unified state. That unified state is the source of happy life. The purpose of life is expansion of happiness. Expansion of happiness only through experience of that wholeness, the unity of body, sense, mind, and self. Yes. Далее мы поговорим о вечной жизни, нити Аю. Вади говорит, что жизнь– это полнота в движении, но нужно понимать, полнота чего. Аю, наша жизнь– это союз шарира, тела, индрия, чувств, сатва, ума и атма, самости или сознания. И все это неделимый союз, это полнота, это единство этих четырех элементов, это связанность, синхронность. На санскрите это называется сам-йога. И эта полнота, она находится в постоянном движении, в изменении, в проявлении. И наша человеческая жизнь, наши мысли, наши слова, наши действия, они все должны выражать именно этот союз. Вади говорит о том, что наша жизнь не должна быть на службе у отдельных элементов этого союза, отдельно на службе у тела или на службе у наших чувств, у нашего ума. Она должна быть именно союзом этих элементов, но мы должны помнить, что самый глубинный, самый фундаментальный элемент этого союза– это, конечно же, атма, наша самость, наше сознание. И только при контакте с этой самостью, с нашим сознанием, с источником жизни мы можем прожить счастливую жизнь, мы можем расширять наше счастье. В этом и есть смысл нашего рождения, в расширении сознания, в расширении счастья, блаженства. What is the modern life nowadays? The individual is caught up. He is coming out of the self and caught up with either mind perception or the sensory gratification or bodily luxury. Understood? So Что that the misery is entertained in life. Что же происходит в современной жизни современного человека? Это то, что он выпадает из самости, из самообращенного состояния сознания, он теряет эту основу жизни, и тогда он остается на поводу либо у своего ума и бегает за его, куда направляет его ум, либо же он идет на поводу чувств и стремится к тому, чего он желает, где более сладкие чувства, либо же он идет на поводу у тела, хочет большего комфорта, большей роскошности, роскоши в жизни, но это абсолютно неверно. Okay. Next slide. What is this slide says? This is about the Okay. Okay. I can see that now. Okay, so this is already explained. Life means eternal, life means indestructible, life means unbounded, life means non dual. How? This non duality
unboundedness, and indestructibleness, eternalness. It's because of experience of that fundamental principle of life in association with the mind, senses, and the body. So these qualities naturally entertain in the experience of life. Мы уже поговорили с вами о том, что вечная жизнь Нитиаю– это целостность движения, и ее качество– это Ачьюта неделимый, Ананта безграничный, и Адвайта недвойственный. Как же это происходит? Вади отвечает, что это происходит именно через прямой опыт проживания вот этого фундаментального принципа жизни, самости или атмы. Next slide. Mm. So, balance, bliss, and wholeness. These Мгм. three qualities are inherent qualities of an healthy person. Healthy person means swastha, established in self, established in consciousness, experience of consciousness. Then naturally, three important characteristics, features of life. What is those three important characteristic features of life? Is samatvam, anandatvam, purnatvam. Balance, bliss, and wholeness is entertained in every aspect of life, in every avenue of life, in every nature of life. Hmm? So that's why the most important thing to be healthy, that means one is to be established in self. Swarupe avasthanam, established in self. Okay. Далее мы поговорим про три качества, которые естественным образом преобладают у здорового человека. Это баланс, блаженство и целостность. Все эти три качества также присущи и фундаментальному принципу жизни, сознанию. И Вади говорит, что здоровый человек– это именно тот человек, который установлен в самости, установлен в сознании. Тогда эти качества присущи его жизни, и они проявляются во всех аспектах жизни. Next slide. This is about Sukha Ayu. Mhm. Mhm. What is Sukha. beneficial, what is non-beneficial for life. Where is this? Hitahitam sukam dukkam. Eh? Yeah. That's the slide. Yeah. Mm-hmm. So here it is mentioned beautiful principles. What is Sukhayu? Sukhayu is called Nitya Ayu, eternal. Sukha means happy life. Happy life is eternal life. So please read all that benefits. И сейчас мы поговорим о прекрасных принципах счастливой человеческой жизни Сукха Аю. Именно счастливая человеческая жизнь является вечной человеческой жизнью. И поговорим о качествах этой жизни. Это отсутствие дисбалансов разума и тела, прекрасно функционирующие чувства, тело полное оджаса, сильный иммунитет, теджаса, сияние и праны, энергии. Такой человек пользуется уважением, он трудолюбив, доблестен, обладает различными добродетелями, преуспевает и получает все богатства мира, и такой человек может беспрепятственно выполнять все свои обязанности. Completed? Yeah. Good. Next slide. About Hitayu. Four virtues of life, purpose of. No, it's about Hitayu. I will just read it. Okay. Далее Continue. Okay. Yes. продолжаем качество счастливой жизни, которые перетекают в качество преданной жизни. Ее качество– это жизнь в мире, правде, щедрости, жизнь мудрости, одухотворенная жизнь, когда человек является примером для других людей, уважительное отношение к людям любого возраста и способность контролировать ментальные отклонения. Next. So the purpose of life, the four virtues of life explained in Vedic literature.
Vedic literature, what it says, even Ayurveda says, Pranesha Dhanesha Paralokesha. Pranesha. Pranesha means long life, Dhanesha, the material life, Paralokesha, and gaining the higher states of consciousness or enlightenment. For that, what is important? There are four virtues of life: dharma, artha, kama, moksha. Dharma means your personal duties and material wealth and your personal desires, and then desires of the society to fulfill the society desires and desires of your own. That's a kama. And moksha is higher states of consciousness and not to return back to this course of action. Now we are in a course of action with the nature of the physiology. And if you make it properly, this life, then you don't need to come back to take another course of action. Okay. So these are the four virtues of life. And these four virtues of life to gain perfection in these four virtues of life, what is important? Swastha. Health is very important. So that's why these 16 principles next we are going to discuss is to not only enlivening the inner intelligence and also experiencing the perfect health. That's why this point is mentioned here. Далее мы поговорим о цели вечной жизни, о цели Нитья Аю. Эта цель прописана в ведической литературе, даже аюрведа говорит о том, что в жизни человек должен выполнять собственный индивидуальный долг, также он должен иметь определенный материальный достаток и идти по направлению к раскрытию высших состояний сознания. И отсюда мы приходим к 4 добродетелям жизни. Это дхарма, наш индивидуальный долг, артха, материальный достаток, кама — это наши личные желания, и также желания общества, и мокша — это просветление и достижение высших состояний сознания. И для всего этого, чтобы мы могли достичь этих 4 добродетелей жизни, нам, конечно же, нужна сваста, совершенное здоровье. И мы поговорим сейчас о 16 принципах распорядка дня, которые помогут нам поддерживать совершенное здоровье и в то же время помогут нам оживить внутренний разум, наше сознание. Next slide. Now coming to the starting point of today's lecture. 16 beneficial procedures in daily life which will make a path to gaining, to experiencing that inner intelligence very effortlessly, very effortlessly. Those 16 principles were mentioned here, and Nelly-san will read those 16 principles. И мы подошли к основе нашей сегодняшней лекции, к главному содержанию, 16 действиям, которые необходимо выполнять ежедневно для обретения вечной жизни, для того, чтобы мы могли оживить наш внутренний интеллект, наш внутренний разум, и через прямое проживание этого внутреннего разума или сознания абсолютно без усилий мы достигнем совершенного здоровья. Итак, перечислим эти 16 действий. Первый — это подъем в 4:30 утра, далее питье воды после пробуждения, далее туалет. Поговорим о важности упражнений кишечника именно в позе сидя на корточках. Далее поговорим о чистке зубов, чистке языка, использовании глазных капель, закапывании капель в нос, о полоскании рта маслом. Поговорим об абьянге, масляном массаже, о принятии ванны, о физических упражнениях, о йоге, о массаже с травяными пастами, о диете, о стрижке волос, ногтей и бороды, и также поговорим о стиле одежды. Very good. So now we will go one by one and some details. Okay, next slide, please. Мы рассмотрим каждый принцип отдельно и немного поговорим детально о каждом принципе. So number one, Pratauthana. Pratauthana means in the first principle. Pradhama means beginning. Pratauthana, first principle. What is this first principle? Always, first principle is a foundation principle. The first chapter of any book
Think about the first chapter of any book is the foundation to the whole book. Hmm? So very important chapter, first chapter in every Vedic literature. For example, in Rig Veda, the first sukta in the first chapter, the first sukta is the Agni Suktam. This Agni, about the Agni, and it is the very fundamental and also very important sukta, means the verse for the whole book. Same thing here. Pratautana, time of getting up in Brahma Muhurta is the most important fundamental principle of health. Very important. Why? The time also mentioned 4:28 to 5:12, but not after 5:12. But even after 5, the ideal time to wake up is 4:30. That's a Brahmi Muhurta. Brahma Muhurta. Brahma Muhurta means Brahm means wholeness. So individual physiology is awakened with the quality of wholeness. The mind body integration, the wholeness of the physiology, the inner intelligence, fully awakened, fully alert, fully expanded. That is the time. This is the golden time of everyone's daily life. Golden time. Remember, golden time. If you wake up around that 4:30 a.m., that is really create a great foundation for the building that day very nicely. So the benefits were given here. Nelisan, please read those also. Итак, наш первый пункт, основной принцип, он переводится, протаудхана переводится как начинающий принцип, и Вади говорит о его важности, приводит такую метафору, он говорит, что у каждой книги первая глава, она самая фундаментальная, то есть она дает основу, самую такую суть всей последующей книги. И поэтому этот первый пункт тоже является самым фундаментальным для нашего здоровья, обязательным к выполнению, и приводит пример, например, в ведической литературе, в Ригведе, первая сукта, первая глава Ригведы тоже говорит о фундаментальном принципе мироздания, об Агни, и называется она Агни Сукта. Именно поэтому и наш первый принцип тоже имеет очень важное значение. Это подъем, а точнее время подъема, период Брахма Мухурты с 4:28 до 5:12. Вади говорит, что идеальное время пробуждения это именно 4:30, то есть не после 5, а в идеале именно ровно в 4:30. Почему? Потому что это время называется Брахма Мухурта. Брам означает полнота, всецелостность. И в это время, если мы просыпаемся в это время, все качества Брахма, это полнота, целостность, естественная оживленность нашего внутреннего разума, расширенное состояние сознания, они естественным образом в это время пробуждены, оживлены, и это золотое время нашей жизни, поэтому если мы просыпаемся в это время, это создает очень прекрасный фундамент для всего следующего дня, и поэтому Вадя рекомендует нам всем вставать в это время. И Ачарья Бхава Пракаш говорил о том, что необходимо делать после пробуждения. Он говорил, что благоприятно смотреть на свое отражение в зеркале, благоприятно читать в это время. Также в это время следует заниматься йогой, медитацией, пранаямой, духовными практиками. Такой ранний подъем придает сияние лицу, устраняет бедность, греховность, увеличивает силу и продолжительность жизни. Ideal time to practice yoga asanas and ideal time to meditation, ideal time for pranayama, ideal time to writing, ideal time to reading, ideal time for any creative work, and not only ideal time, and it will take the minimum time for performing any action.
Это время Брахма-мухурта считается идеальным временем для выполнения духовных практик, для выполнения йоги, медитации, пранаямы. Также это прекрасное время для учебы, для того, чтобы писать что-либо, читать. Также это время прекрасно для творческой работы, любой креативной работы. И в то же время Вадя обращает внимание, что если мы делаем подобного рода работу именно в это время, мы затрачиваем минимальное количество времени на выполнение одной и той же задачи. Very important. This principle is applied with one condition. What is that condition? One is supposed to go to the bed before 10. Huh? Then he can wake up at 4:30. Otherwise, going to bed at 1 o'clock, 2 o'clock, and try to wake up at 4:30, it doesn't create that wholeness. It creates fatigue or strain or stress. So that's why one need to go to bed before 10 and then wake up at 4:30. Но нужно понимать, что обязательное условие для выполнения этого первого пункта– это то, что мы должны ложиться спать до 10 часов вечера. То есть если вы этот пункт не выполняете, если вы ложитесь там в 12, в час, в 2, в 4:30 вы уже пытаетесь встать, конечно же, это не даст никакой полноты, никакой оживленности сознания, это даст лишь стресс, лишь усталость, и это будет абсолютно неблагоприятно. Next slide. Oh, this is a This is about drinking water. okay. Good. So, what is important here? Drinking water. This is a big hype nowadays in the modern society. Everyone has some view on this. Someone says we need to drink 1 liter water as soon as you wake up, so it will detox the body. Or someone says 6 glasses of water. Someone says, like different quantities. Yes, it is correct. Drink half to maximum 1 cup water in the morning. That's fine. That too, warm water, not the cold water, warm water. That's very important. Sometimes you can add some little bit black salt and a few drops lemon into that water and drinking. What is the benefit of drinking warm water in the morning? It will bring vata down. Vata down. It's very important. Why vata need to be downward movement? Because there is a particular vata in pelvic area that is called apana vata. Apana vata is supposed to move down so that all the impurities like urine, stool will be eliminated properly. By drinking a half cup to 1 cup warm water, that helps moving the vata downward so that the functions of elimination becomes very normal. Not only that, it helps the peristalsis within the intestines. So this is the main, but not drinking 6 glasses or 1 liter water and all different philosophies. Because if you drink too much water early in the morning on empty stomach, it destroys the agni. Atyambhupanam agni vaishamyam. That means drinking excess water without necessity. Then it vitiates the agni. That is in Samhitas said. So that's why I want to make it very clear for all of you. Just simply take 1 cup water. If at all some people feel more thirsty, then take another half cup, but not like drinking huge, large amount of water in the morning is contraindicated. And the Далее benefits were given already there. And Nelson, you can read. Далее поговорим о питье воды по утрам. Вадик говорит, что сейчас очень много гипотез по поводу того, сколько литров воды мы должны пить в течение дня. Кто-то говорит, это несколько литров, 1-2 литра, кто-то измеряет в стаканах. Считается, что чем больше воды мы выпиваем, тем лучше мы чистим свой организм.
Но аюрведа говорит о том, что нужно пить согласно ощущению жажды, но самое главное, что мы выпиваем полстакана или 1 стакан воды максимум теплой воды утром после пробуждения, сразу после пробуждения. Иногда можно добавить в эту воду немного черной соли, черного перца, прошу прощения. Также можно брызнуть несколько капель лимона время от времени, не обязательно делать это каждый день. И именно такая рекомендация очень четкая от ВАДИ. Это полстакана, стакан воды. Если вам стакана воды мало, вы чувствуете все равно жажду, можете 2 стакан выпить, но в идеале это от половины до 1 стакана именно теплой воды. И почему это является полезным, благоприятным? Аюрведа говорит, что это направляет вату вниз. Вата – это сила, отвечающая в том числе за выведение отходов. Эта вата называется апана вата, и она находится в области таза. Она отвечает за выведение всех метаболических отходов, за выведение нечистот естественным путем. Поэтому если мы выпиваем полстакана или стакан воды утром, наша функция очищения, она нормализуется, и все процессы выведения очень естественным образом проходят. Все выводится правильно, без лишних усилий. Если же мы выпиваем слишком много воды, то есть больше стакана, больше 1,5 стаканов, это является чрезмерным количеством для нашего организма, и тогда это может нарушить агни, то есть огонь пищеварения. Аюрведа говорит, что если мы пьем много воды, чрезмерное количество воды без необходимости, без желания, то это может нарушать агни. Именно поэтому основная рекомендация именно по приему воды – это 1 чашка теплой воды по утрам. Okay. И just give me a second to read it, Mhm. to read the benefits. Mhm. Итак, рекомендация. Выпейте стакан воды теплой или комнатной температуры после пробуждения. Человек, выпивающий стакан воды на рассвете, может прожить до 100 лет без болезней и страха старости. Также ему не грозят следующие заболевания. Это геморрой, отечность, несварение, высокая температура, старение, кожные заболевания и ожирение. Также рекомендация есть следующая, что стакан для воды должен быть из меди или глины. We here talk about the copper jar for our Copper. water. Copper is excellent blood purifier, and also removes the inflammation in the liver and inflammation in the cellular level. So that's why copper glass is explained in Ayurveda. But saying all these diseases, they are very serious diseases. Can it be eliminated by taking half cup water in the morning? Yes. Why not? All these diseases are because of this particular vata, apana vata disturbance. That's why taking water not only helping the peristalsis, but also helping the vata moving down that apana vata, so that these diseases, these disorders naturally disappear slowly. Вади хотел бы пояснить пункт про болезни. Как мы заметили, довольно серьезные заболевания перечислены, и слайд говорит нам о том, что можно от них избавиться. Это действительно так. Вади говорит, что все эти болезни вызваны именно нарушением функционирования апана ваты, который отвечает за выведение отходов. Именно поэтому, когда мы пьем стакан воды, апана вата начинает двигаться вниз, куда она и должна двигаться. Это помогает всем процессам выведения отходов и также очень хорошо помогает перистальтике кишечника. И что касается медного сосуда, почему рекомендуется настаивать воду перед сном в медном сосуде? Это делается для того, чтобы использовать прекрасные качества меди, а именно то качество, что она чистит кровь, она прекрасно убирает воспаление из печени и убирает воспаление с клеточного уровня. Также, как мы видим на слайде, она регулирует температуру тела, хорошо для пищеварительных ферментов, хорошо для жирового обмена, омолаживает кожу, заживляет раны, уменьшает воспаление, детоксом печени является, помогает перистальтике и омолаживает мышцы. Beautiful. So these are all beautiful benefits by just simply taking half cup
water stored in the copper vessel. So that's why I hope everyone will do after this webinar tomorrow onwards. That will definitely gives. It's not like in one day it's going to change everything. No, regular habit will definitely gives good benefits. Вадин очень надеется, что все эти прекрасные полезные свойства меди и того, что вы можете наставить воду в медном сосуде и выпивать стакан такой воды по утрам, вас вдохновят на то, чтобы делать это регулярно, потому что, конечно же, за один день приема такой воды сильно ситуация не изменится, но если вы введете это в регулярную привычку, вы действительно получите все эти полезные свойства. Next slide. That's slide 3. Saucha karma. Yeah. Good. So this is one of the most important important daily routine, because many people have lot of difficulties not doing this action properly, and it is causing a lot of impurities in the physiology. If you are not eliminating your bowels regularly in the morning, is one of the main cause for disease or ill health or disorderliness or indigestion. Indigestion is ajirna. Indigestion is one of the main outcome if you don't eliminate bowels in the morning. So ajirna or indigestion is the source of many other diseases. So that's why the whole focus, once you wake up in the morning, you got up, get up from the cot or from your bed, the first thing you need to think, straight go to the toilet and try to eliminate bowels. That's the most important thing. Your awareness doesn't go anywhere except doing this. First thing is first. So by doing that, all these benefits will come. Please go ahead and read. Далее мы подошли тоже к одному из важнейших принципов распорядка дня. Это упражнение кишечника по утрам. Вадя обращает особое внимание на этот пункт, так как у многих людей с этим проблемы. Не все могут делать это по утрам, но очень важно делать это именно после приема стакана воды, так как если мы не опорожняем кишечник именно в начале дня, утром, это может стать привести к различным заболеваниям, может привести к дисбалансам, к нарушениям в организме, но самое главное, что это приводит к несварению. Несварение на санскрите называется аджирна, это само по себе является заболеванием, но также аджирна, несварение может привести к ряду других довольно тяжелых заболеваний. Именно поэтому утром, после того, как мы выпиваем стакан воды, наше сознание, наше внимание должно быть направлено только на эту необходимость, что мы должны сейчас сходить в туалет, мы не думаем ни о работе, ни о чем-то другом. То есть тут очень важный фактор именно ваше внимание, куда оно направлено, каково ваше желание и намерение. И упражнение кишечника рано утром также продлевает жизнь. Человек не должен заниматься какой-либо работой, если он не чувствует естественные позывы организма. Рекомендация в том, что сначала перед любой работой мы должны опорожнить кишечник. При этом человек не должен прилагать дополнительных усилий, но не должен подавлять естественные позывы. Подавление естественных позывов вызывает множество болезней, а своевременное устранение отходов ведет к прекрасному здоровью. Completed that slide? Very nice. So what is important here now? If you wake up after 6, after 7, and try to eliminate bowels, not going to work. It creates some difficulty. If it happens, they are lucky. But generally, it likes to happen before 6 p.m. If you wake up before 6 a.m., before 6 a.m., and that is a Vata time. And that Vata time, Vata means movement, transportation, movement. And so that whole nervous system communicates, okay, this is the time to eliminate. So then naturally elimination happens without any effort. For that, what is one need to do before 6?
one need to go. Okay. Также важное замечание, что если вы встаете после 6, после 7, соответственно, после этого идете в туалет, то у вас может ничего не получиться, потому что в это время у нас уже есть некие сложности с этим процессом. Именно поэтому мы встаем в указанное время и идем в туалет обязательно до 6 часов утра, потому что до 6 часов утра идет время ваты. Вата означает движение, транспортировка, перемещения. Именно поэтому вата работает очень активно в это время, и мы можем опорожнить кишечник абсолютно безусиленно. Этот процесс наиболее естественно происходит именно до 6 часов утра. Наша нервная система, она знает, что это время для очищения. Именно поэтому это происходит естественно. It's very important to parents train their children to do this. Going to toilet in the morning, not after eating, not coming back from school, or not before going bed. Those things are not acceptable, not good for the physiology. And going second time in the evening, that is fine. But what is most important thing? Main in the morning. One time in the morning. И Вадя обращается ко всем родителям. Он говорит, что очень важно приучить детей с раннего возраста опорожнять кишечник также по утрам, а не делать это после еды, перед сном или после школы. Все это является неблагоприятным для нашей физиологии. Если вы ходите в туалет вечером еще раз, второй раз, в этом нет ничего страшного, но самое главное, чтобы основной туалет у нас был именно утром после подъема. Good. Next slide. So importance of squatting in toilets. So the nature of sitting on toilet, come out is very important. So that was ancient technique, but unfortunately now modernization and people are using different toilets commodes. But those are not really, even though for sitting it is comfortable, for elimination of bowels it is not comfortable. It incomplete bowel movement. But sitting in squatting position will help complete elimination of the bowels. So if anybody has opportunity, try to do this. Следующий пункт это именно поза, в которой мы осуществляем опорожнение кишечника. Этот пункт тоже очень важен. Это древняя техника, когда человек выполнял эту необходимость именно в позе, сидя на корточках. Это очень полезно, так как это способствует именно полному опорожнению кишечника. То есть если мы, как обычно в современном мире, пользуемся унитазами, сидеть на них удобно, Вадя говорит, но, к сожалению, это ведет лишь к частичному, к неполному опорожнению кишечника, и это уже не столь естественный для организма процесс. Next slide. Next one is Danta Davanam, cleaning of teeth. Very important. Oral hygiene now, nowadays in the modern medicine, in the modern civilized world, what is giving very much importance? Oral hygiene is very important. So many diseases are transmitting through mouth into the bloodstream, in through the saliva, into the digestive system. And because the derbis from the food, from the environmental toxins, and from the different types of drinks, carbonated drinks, whatever you say, and the exposure, our exposure to the environment, the biggest opening is our mouth. So the dental cleaning of teeth and also oral hygiene is very important. The next few points on oral hygiene, and then a lot of diseases could be prevented by maintaining the good oral hygiene. So Danta Dhavanam is very clearly mentioned in Ayurveda, and how to do it. And generally they mentioned to do with herbalized sticks, crush it like a brush and use that herbal stick for cleaning the teeth.
But nowadays it's not possible for everyone to do that. But at least they should use natural toothpaste. One toothpaste, even if it is $5, $6, but it 1 month, more than month for one person. It's worth to spend some good money for buying a good toothpaste, natural toothpaste, without any preservatives, without any chemicals, not too much fluoride there. Very important, this dental health. So here, the benefits of by doing the cleaning of the teeth explained in Ayurveda. Please go ahead. Далее несколько пунктов нашего распорядка будут посвящены гигиене полости рта. Современная медицина говорит о том, что очень много заболеваний мы получаем именно из-за отсутствия правильной гигиены полости рта, так как наш рот является основным входом в наше тело, и поэтому множество инфекций, всяких вирусов, загрязнений, токсинов окружающей среды попадает к нам именно через рот, далее через ЖКТ, и поэтому мы должны очень большое внимание отдавать именно профилактике полости рта. Это поможет нам избавиться от множества заболеваний. И первый пункт гигиены полости рта — это дантадхаванам, чистка зубов. Аюрведа очень четко говорит об этой процедуре. Рекомендовалось изначально, согласно аюрведе, пользоваться травяными палочками для очистки зубов, то есть палочка специально так махрилась, чтобы напоминать щеточку. Сейчас, конечно, не все люди это будут делать, но как минимум Вадя говорит, нам нужно пользоваться натуральными травяными пастами, чтобы там не было химикатов, не было лишних добавок, консервантов, так как именно натуральная травяная паста будет выполнять все необходимые цели чистки зубов. И здоровье полости рта, оно начинается именно с чистки зубов. И Вадя всем рекомендует найти такую подходящую, хорошую травяную пасту, не жалеть на это денег, даже если она будет не дешевая, потому что это точно того стоит. Регулярное очищение зубов не просто удаляет остатки пищи, но также контролирует образование кислоты, помогает предотвратить образование зубного налета, предотвращает пародонтоз и имеет другие антимикробные лечебные свойства. Good. So very important to maintain good pH value. So many diseases in the mouth nowadays, stomatitis to feeling not taste and all those things. These things could be eliminated. Вадя еще раз говорит о том, что множество заболеваний начинаются именно с полости рта, стоматит, потеря вкуса, поэтому очень простой способ сохранить здоровье полости рта, предотвратить многие болезни, включая болезни полости рта, это правильная гигиена полости рта. Next one is one of the important action every day, and it is overlooked many people. What is that? Is jihva nirlekanam, cleaning of the tongue. Tongue scraping is one of the very important action one should do, and especially educate the children for doing this thing. What is the purpose of doing this jihva nirlekanam, cleaning of the tongue? Because the tongue is the organ of the taste. Perception of taste is very important for the digestion. Perception of the taste is very important for individual awareness. How much to take, how much quantity to take is also very important. If you are not enjoying the taste, then you don't know how much quantity to eat. The quantity of the food, quantity, whatever is you are eating, could be miscalculated because a lack of perception of the taste. So perception of taste not only helps the balance and nutrition and also enjoying the food and also brings the pleasantness to the mind and also helps to judging how much quantity to be taken. So that's why it's very important functions of this tongue. But that also one thing. Another thing is after taking a few hours sleep, when you wake up during sleep, all the metabolism takes place, and also the elimination of the metabolic waste will come.
through skin, through tongue, through external orifices. So that's why in the morning when you try to clean the tongue, some white matter comes out. That is called the metabolic waste. So one should do that, and that will prevent also halitosis. That means the bad breath. Also, it prevents. That is a purpose of taking this particular action. Следующий пункт нашего распорядка очень важен, его многие упускают. Это чистка языка. Вадя говорит, что это один из важнейших пунктов. Очень рекомендует приучать ваших детей чистить язык по утрам. Почему этот пункт настолько важен? Потому что язык является органом вкуса, он отвечает за восприятие вкуса, за восприятие пищи, и если наш язык не чист, то вкус пищи воспринимается уже не совсем правильно, и человек даже не может понять, как много пищи ему нужно съесть, какое количество. То есть именно правильное восприятие вкуса помогает нам не только получить удовольствие от пищи, не только помогает нашему пищеварению быть сбалансированным, но также именно дает нам понимание, какое количество пищи мы должны съесть, и дает приятное чувство нашему уму от приема пищи. Именно поэтому очень важно чистить язык, чтобы он был всегда чист и мог наиболее чисто, наиболее ясно воспринимать вкус пищи. Также, почему очень важно чистить язык по утрам, потому что в течение ночи у нас проходят все процессы метаболизма, проходит процесс разделения отходов и полезных веществ, и выводятся отходы как через кожу, так и через язык. Именно поэтому, просыпаясь утром, вы можете заметить белый налет на языке. Это именно процессы метаболизма, именно отходы, которые накапливаются на языке и на корне языка. Поэтому, если мы будем чистить язык по утрам, мы также очистим наш организм от метаболических отходов, от остатков пищи, и также это очень хорошо помогает нам в профилактике халитоза, плохого запаха изо рта. Beautiful. So very important. It is overlooked nowadays. Many people, but one should follow this. Many benefits, not only benefits of pleasantness in the mouth, and also digestion, and also for the perception of the taste. Next. Вадя, еще раз хотел бы ваше внимание обратить на том, что не стоит пропускать эту процедуру. Она очень полезна и имеет большое количество хороших эффектов, в том числе не только вкус, как мы сказали, и улучшение восприятия вкуса, но также балансирует пищеварение. Next slide is called Anjana. Anjana is also mentioned in Ayurvedic text in the daily routine. Anjana means a herbal preparation, a paste preparation called kajal. Kajal means black. So it's a black paste. It is applied to the lower eyelid, not to the sclera, the white layer of the eye, but simply just like touching or not touching, but lower eyelid, it is applied. So slowly that medicated value of that herbal paste goes into the eyes and helps the eyes to detox. And it's very not only detoxing, good for vision and good for good tears to come out, detox the lacrimal duct, lacrimal ducts. Lacrimal, the tears are so expensive, you don't know how much emotion it will bring out. So that's why the tears are very expensive. Always think like that. So but also it has to come out so that the lightness in the eyes, and also the purity of the eyes, that the purity of vision, and detox of the eye could happen. Lubrication of the eye happens because of applying. It is available in the market. If so many traditions practiced this causal, so many traditions. So that's why this thing could be done regularly.
Следующая процедура нашего распорядка – это анджана. Это не совсем использование глазных капель, это использование специальной травяной пасты для глаз. Она называется каджал, возможно, вы с ней знакомы. Это такая черная паста. Ее наносят на нижнее веко, то есть не на сам глаз, а на нижнее веко. Она естественным образом попадает в наши глаза и является а, прекрасным методом очищения глаз, детоксы глаз, очень хорошо для зрения, очищает слезные каналы, слезные протоки. Вадя говорит, что слезы очень дороги нам, мы не знаем, как много эмоций мы выпустим вместе со слезами, но в то же время вот такое минимальное количество слезной жидкости должно выходить, в том числе при процедуре анджина, потому что вместе с ними мы очищаем наши глаза, это помогает ясности зрения, является дополнительной смазкой для глаз и является тоже очень полезным для здоровья глаз. И на самом деле Вади заметил, что в различных традициях, не только в аюрведе, используется каджал именно для цели оздоровления глаз. Okay, good. Next slide. Mm. This is also generally nowadays so many environmental toxicants when we are walking on the roads, when we are doing a lot of activity and outside our house, we are exposed to so many environmental toxicants. So that's why the eyes can get affected, the nose can through nose can go inside, and then through skin it can go inside. So all these procedures beneficial to prevent these environmental toxicants. Далее поговорим о процедуре НАСИа, использование капель в нос. Эта процедура также делается для очищения нашего организма от токсинов окружающего мира. Мы много времени проводим вне дома, в дороге, что-то делаем, чем-то занимаемся, поэтому от именно загрязнения окружающего мира страдают и наши глаза, и наша дыхательная система, нос, слизистая, кожа. Именно поэтому очень важно защитить вход в наш организм через нос масляными каплями. And especially now, the very delicate time in the world, this epidemic or pandemic of COVID. So, this particular procedure, if one follows, it is very beneficial. What is that is called nasya, nasal instillation of drops, oil drops, herbalized oil drops, just one or two drops putting into the each nostril and sniffing, not getting into your throat, going through directly to the forehead. So what is the nose? Nose is the gateway to the brain. It is the main gate to the brain. So this adding this particularly this one or two drops in the each nostril, what it will do, it opens all the channels and clears the nasal passages. It clears the sinuses and it lubricates the mucous membranes, and it will protect the nose, will protect the mucous membranes within the nose, will become like a kavach, like a defense against all the foreign invaders, which are not beneficial to the life, will prevent by this action. And people will do this neti, pouring water into the one nose, and that is also good, but one need a practice. But this is very easy to do it, keeping one or two drops in the nose in each nostril and sniffing into forehead. And that all the benefits are explained here. Please go ahead. Следующая процедура, о которой мы начали с вами говорить, НАСИа, эта процедура особенно полезна в столь деликатное время, которое у нас идет сейчас, время пандемии.
И чтобы себя обезопасить от вирусов, от каких-то гриппозных заболеваний, можно выполнять эту очень простую процедуру. Мы наносим травяные масляные капли, буквально одну-две капли на каждую ноздрю, и вдыхаем эти капли, вдыхаем масло в нос таким образом, чтобы оно попало не в горло, а именно ушло вперед, вверх, в лобные пазухи. Нос является главным входом в мозг, поэтому таким образом мы предотвращаем попадание различных болезнетворных, неблагоприятных внешних агентов из окружающей среды в наш организм и, в частности, в наш мозг. Эта процедура очень хорошо очищает наши каналы, пазухи, также защищает слизистую оболочку от всех вот этих внешних вирусов, от заразы. Также люди делают другую процедуру, некоторые они промывают нос водой, также является полезным, но не все могут это делать, и процедура в целом не такая простая, как Нася. Нася очень проста, вы просто еще раз расскажу, капельки по одной-две наносите на ноздри и вдыхаете. Важно именно, чтобы масло пошло именно в область лба, в лобные пазухи. Beautiful. So, very important. By regularly doing, it rejuvenates all the five senses. Not only how it rejuvenates all the five senses, because it lubricates the nervous system in the head, and then by lubricating the nervous system, so the passage of sensory objects, very easy for the senses, effortless functioning, rejuvenated function, and also maximum efficiency in the senses by doing just simply this action. Также очень большой плюс эффект от Наси– это оживление и омоложение всех пяти органов чувств, так как масло смазывает нашу нервную систему, является именно смазкой для нервов. Все функции наших органов чувств улучшаются, они становятся более эффективными, и процесс получения информации через пять органов чувств становится очень естественным, то есть не требует никаких дополнительных усилий с нашей стороны. And regular use of doing this particular action will help preventing the aging phase. That means the muscles gets firm. How muscles gets firm? Every muscle has a nerve. When nerve is nourished and muscles become firm, and then face become youthful and prevents the wrinkles. Также эта процедура прекрасно помогает для предотвращения старения лица, помогает от морщин, так как в каждой мышце у нас имеется нерв, и если мы питаем этот нерв при помощи НАСИ, нерв, соответственно, поддерживает функционирование мышцы, и поэтому она не обвисает, не становится дряблой. Good. Next slide. This is very important also, very important function every day. Oil pulling, nowadays it is becoming very popular in all the parts of the world, especially Europe and Eastern Europe and Southeast Asia, even whole America. It is a very popular act. Gandusha. Gandusha means gargling oil and holding oil, two types. Kavala Gandusha. Kavala means swishing, and Gandusha means holding oil. Filling mouth with some fluid and retaining some time is called Gandusha. Holding the oil, like a mouthful of oil, and keeping 1 or 2 minutes holding that oil really penetrates into the micro channels of the mouth and strengthens the mucous membranes and also the pH of the mouth, and also antiseptic action, and also very beneficial to the teeth, gums, and also the whole tonsils, throat, all that area, because the throat is the saptapadhi. Saptapadhi means seven pathways opens in the throat. What are those seven pathways
2 from the nostril, 2 from the ears, 2 and 2, 4, 2 from the trachea, from the lungs, and one is mouth. So the pharynx, larynx, and the trachea, and then all pathways. Two from ears, two from nose, two from lungs, trachea, and one is mouth, esophagus. Is within the gastrointestinal tract, in the first part of the gastrointestinal tract, the seven openings are coming together. Very important, lubricating those seven openings, because mouth is always, we speak, we use wind by speaking. So easy to get dryness. So that's why doing this thing in the morning, excellent for immunity, excellent immunomodulator action in the mucous membranes of the throat. Yes. Следующая процедура называется гандуша, полоскание рта маслом и также удерживание рта во рту масла. Гандуша это именно удерживание масла в течение 1-2 минуты. И далее, после того, как вы подержали масло во рту, мы можем прополоскать как сам рот, так и горло. Эта процедура набирает популярность не только в Индии, но и по всему миру, в Европе, на Западе, в США. И многие уже оценили полезные свойства этой процедуры. Дело в том, что в течение этих 2 минут, пока мы удерживаем масло во рту, масло проникает в микроканалы, которые находятся в нашем рту, и оказывают очень хорошее антисептическое действие, очень хорошо влияют на здоровье наших зубов, десен и на здоровье всех органов, которые находятся в горле, миндалины и так далее. И вообще Вадя обращает наше внимание, что в горле у нас находится 7 путей, 7 входов, которые идут 2 из каждой ноздри, по одной из каждой ноздри, из 2 ушей уже 4, трахеи легкие 2, и также сам рот, пищевод – это еще один вход в горло. То есть в 7 входов в горло у нас имеются очень важные в этой области, поэтому очень важно горло в том числе смазывать таким образом маслом, потому что когда мы смазываем горло, мы, соответственно, защищаем слизистые всех этих входов 7, и в том числе наш пищевод, первую часть ЖКТ. И также, так как мы очень много говорим, мы постоянно через рот пропускаем в себя воздух. Воздух обладает качеством сухости, он иссушает нашу слизистую и, соответственно, слизистые всех 7 путей. Именно поэтому мы хотим смазать его маслом, чтобы это качество сухости убрать. Также такое промасливание рта и горла является очень хорошим средством для поддержания иммунитета, имеет иммуномодулирующее свойство. Slide. Within next 10 minutes, then I will give, we can take a break if you all like it. 5 minutes after 10 minutes. Next slide. Sure. Вадя This is сказал, что мы можем прерваться на 5-минутный перерыв из 10 минут. Поэтому вот 10 минут сейчас еще посмотрим и прервемся. beautiful. Next, this 10th slide is 10th action of daily routine is most important. This is also very important, very important. That's called Abhyanga oil massage. Oil massage to the head and body and complete body, including feet, everything to be done. And initially, a little bit, maximum 20 minutes. If you are doing regularly, at least 5 minutes is even enough, because the saturation point will be already accomplished. So it doesn't take too much oil. The 5 minutes doing regular oil abhyanga is also very beneficial. But if you are able to do 20 minutes and keep 10 minutes, at least minimum 10 minutes, leave it the oil on the body, will be excellent benefit, excellent benefit. But if you even do, 5 minutes, 3 minutes, if you are regularly doing, that is also very beneficial. And Abhyanga is the most important principle. Abhi Anga. Abhi Anga means
bodily parts. Abhi means opposite, opposite to the body parts. You're giving some uh, mm, what is pressure and applying some oil and giving some pressure opposite to the body parts, so that that pressure will help the soil to get absorbed through skin to the body. The main principle of abhyanga is not getting some physical pleasure, not for to removing some pain, stiffness, or feeling refreshness. That's not the main purpose. The purpose of abhyanga is take take taking your hand and then applying to the body means bringing your awareness through your hand and experiencing the whole physiology. So that's the purpose of abhyanga means bringing your awareness to the whole physiology, so that you will feel how the body is appearing, how the body is presently presenting itself. That should come to your awareness. So that's the purpose of doing abhyanga. Abhyanga will help neuromuscular integration, the muscles and nerves coming together, mind body integration, and creating the experience of that wholeness within the physiology. That's the purpose of abhyanga. And all these different benefits are there already, but the main benefit is bringing your awareness to the whole physiology from head to toe. That's the purpose of abhyanga. Please go ahead and read. To the fire and any hostility, negativity, emotions, and anything is not essentially good. And especially when you are doing your own haircut, or if somebody is doing any haircut, if they get angry and then they can cut make on some cut on your body skin. So that's why it's very easy to get into involved in a sensitive emotional aspect of life. That's why they said better not to cut on Tuesday and going to close to the sharp instruments. That's why they said it. But in yeah, the whole uh, procedures in India explained on the basis of more spirituality. Mangal on in Tuesday, doing anything, cutting and removing anything from the body is not auspicious. They simply say that it's not auspicious thing to do. So that's why they say don't do that. But the main reason is Mars is related to the instruments and the blood. That's why. Вопрос, почему нельзя стричь волосы и ногти по вторникам. Бадди ответил, что в целом говорится, что это просто неблагоприятный день, но причина, почему этот день неблагоприятен, в том, что это день Марса, планеты Марс, Мангала, и Марс связан с инструментами, с оружием, с кровью, с теплом, с жаром, с огнем, поэтому все, что касается огня, режущих инструментов, все, что может вас вовлечь, соприкоснуть с этими моментами, все это не рекомендуется делать во вторник. Любая негативность, любая раздражительность, изменение эмоций, оно может тоже иметь место быть по вторникам, поэтому в целях безопасности в том числе не рекомендуется делать это во вторник. Okay, next question. Can we drink hot water, not warm, but hot water in the morning, like 70, 80 degrees? Hot water for kapha predominant people. A little bit sipping, not drinking. Sipping is okay, but medium heat, good for vata people, and very lukewarm water is good for pitta people. Вопрос по поводу температуры воды, которую мы пьем по утрам. Можно ли пить горячую 78 градусов? Вадя ответил, что горячую воду мы пьем, если у нас тип тела кафа, и то мы его не пьем, а попиваем. Попиваем потихонечку мелкими глотками. Если тип тела вата, то рекомендуется средняя температура воды. Если тип тела пита, то это комнатная температура.
irrespective of any body type. If anybody develops congestion, running nose, and sneezings, allergies, sinus in the morning, generally those things will be more dominant. So for that people, irrespective of their body type, if they don't have any pitta problems like acidity, burning stomach, ulcer, any those pitta problems, then sipping hot water is fine in the morning. Если у вас появляются какие-то ощущения аллергии, что вы заболеваете, насморк, синусит, слизь отходит, в это время можно пить горячую воду. Ну и в целом можно пить воду, если у вас нет никаких проблем типа питы, это язвы, повышенная кислотность, воспаление и так далее. Okay, next question about gandusha with peach oil. Is it beneficial, and if it is, for which people? Say it again. Which oil? Peach oil, made of Peach. peach. Uh-huh. Yeah. So not never heard about that oil. uh, that's because of flavor, the fruit or the seed oil. What is that oil? How it is made? Вопрос по поводу персикового масла. Вадик говорит, ни разу про такое масло не слышал. Имеется в виду масло из самого персика или из персиковых косточек? Что имеется в виду? Можете уточнить в чате. Okay, when the person answers back in the chat, I will come back to this question. Next question. Is it possible to have breakfast right after drinking water in the morning, or do we need to wait at least 30 minutes in between taking water and breakfast? Correct. At least the drinking warm water in the morning will be early in the morning. Breakfast could be that means around 6, around that time. But breakfast should be around 7 to 8 in between, or around 8 a.m. will be breakfast. So water is always away from the breakfast. Вопрос, можно ли сразу после питья воды с утра завтракать или нужно ждать 30 минут? Вати говорит, что да, между водой и завтраком проходит достаточное время. Можно представить, что если мы встаем до 6 часов утра, то мы где-то до 6 пьем воду, около 6, а завтрак у нас вот с 7 до 8, с 7:30 до 8 часов в идеале. Поэтому да, мы не кушаем сразу после того, как выпили воду с утра. Okay, Vatmanahar, what do you think about this mass vaccination from coronavirus in some countries, which is taking place now? Which one? Vaccination? Yes, what do you think about vaccines? Vaccines, what is now, it's a very sensitive and delicate time for everyone and every country, and then the governments advocating it is a mandatory for everyone to take vaccine. So that's because of safety of that country, safety of the economy, safety of the different things they think. But we cannot make any statements against that. It's a policy making in every country. Everyone should go through vaccine. So many people have their individual beliefs, and so many people have confused about the research and about the outcome of the vaccines, and then that side effects, and especially how this results into the future generations, and because it can change the genetic engineering in the physiology. So all these things probably maybe right, maybe correct, maybe not correct. We don't know exactly. So it's very delicate issue now, taking vaccination, take or not to take. We cannot tell people don't take vaccine. That will be illegal. What is most important, it's a choice made by individual, choice made by individual from his self referral state. He makes his choice. Maybe in some countries there is a choice
and you can make your decision. You can take the vaccine, and you may refuse the vaccine. That's possible in some countries, but some countries it's not possible. So that's why my suggestion about the vaccination, it is self-made decision, and then you are responsible for making that decision with the consultation of your own physician. The physician comes from the conventional approach. Everyone has the medical doctor. So ask your medical doctor, if you feel comfortable, can I take the vaccine, or see what is his opinion, and irrespective of his opinion, you make your own opinion and you decide it. But taking your own responsibility, and you are responsible for the outcome also. No one will be responsible, either government or the research or this company, because their intention is good. What is their intention? To help the nation, to help the country, to help the whole world, to stop this virus. So that's my feeling, and people may ask, are you going to take the vaccine? Then I just recently met my friend, and he said he's already taken the vaccine and he's feeling okay, nothing so far. So it depends on each individual. And when it comes, to to me, and I had to think that day how I feel, and whether I am ready to take this vaccination. I can't tell now. When time comes, then I'll make my mind. That is how I feel. Thank you for your answer, Вадим Анахар. Вопрос по поводу массовой вакцинации против коронавируса, что Вади думает по этому поводу. Он сказал, что это довольно сложный такой деликатный вопрос. В некоторых государствах вакцины обязательны, то есть государство старается людей защитить, как-то защитить экономику, всю ситуацию в целом в мире, как-то остановить пандемию. Мы не можем сильно против высказываться, потому что это будет просто, ну, как бы незаконно даже в какой-то степени. И на самом деле он не может ответить однозначно на этот вопрос, потому что он говорит, мы просто не знаем, какой будет результат. Возможно, после вакцины все будет хорошо. Возможно, будут какие-то побочные эффекты. Возможно, на генном уровне уже будет человек меняться, поэтому никто не знает, к чему это приведет в будущем, к чему это приведет у наших следующих поколений, поэтому он говорит, что это вопрос именно индивидуальный, и здесь лишь индивидуальный выбор человека имеет место быть, то есть как он говорит, вы должны сами принять это решение с уровня самообращенного сознания, просто посмотреть, что является правильным для вас. И также вы можете проконсультироваться с вашим лечащим врачом, с терапевтом, узнать его мнение по этому поводу, взвесить все за и против и попытаться нащупать именно свое решение по этому вопросу. Но нужно понимать, что это ваша и только ваша ответственность. То есть вы либо делаете вакцину, либо нет, и вы полностью несете ответственность за последствия этого решения. Ни государство, ни ваш врач, ни кто-то другой. И Вади говорит, что есть люди, его знакомые, его друг в частности, которые делают эту вакцину и в целом чувствуют себя хорошо, ничего плохого не происходит. Но опять-таки это зависит от каждого, каждый организм индивидуален, поэтому Вади лично про себя говорит, что я пока на эту тему плотно не думал, пока нет такой необходимости, это не обязательно сейчас делать там, где он находится, но если возникнет потребность, он говорит, я просто посмотрю и решу сам. Сейчас он не может ответить на этот вопрос, будет ли он сам вакцинироваться, но когда придет время, он задаст себе такой же вопрос, как и предлагает вам задать себе. Окей. Next question. What oils are recommended for Abhyanga? And for one procedure of Abhyanga, do we use the same oil or we can use different oils for different parts of the body?
Therapeutic abhyangas could be used different oils in different parts of the body, but regular just for prevention, you can use one particular oil. По поводу масел для абьянги, Вади говорит, что при определенных терапевтических процедурах конкретно каждому человеку назначаются различные масла, возможно, даже различные для разных частей тела, но в целом для такой профилактической, регулярной, ежедневной абьянги можно использовать одно масло. What type of oil could you recommend for different For types of vata body? people, vata skin means dry skin, rough skin, brittle skin. The best oil is Ksherabala oil. Мгм. Sensitive skin, the best oil is Dinesha Valavyadi Tailam, Nalapamaradi Tailam. Very beneficial to the Could you Chandanadi repeat, Tailam. please? Chandanadi Dine- Tailam. Dinesha М, Valavyadi Tailam. мгм. Nalapamaradi Tailam or Chandanadi Tailam. Very nice. Chandanadi Tailam means oil made of sandalwood. Dinesh Valavyadi Tailam has excellent skin tonics, herbal manjish and all those things. And Nalapamaradi Tailam contains lily flowers and added to the oil preparation. So it's are very good for skin, sensitive skin. And for kapha skin, Kapha skin Dashamula Tailam, Dhanvantaram Tailam, Mahanarayana Tailam, the Shamula, Mahanarayana, and Dhanvantaram. мгм. Вопрос, какие именно масла рекомендованы. Вадя отвечает, что для вата типа это сухая шершавая кожа, идеально к широбала тайлам. Для питы кожи это чувствительная кожа. 3 масла он перечислил. Чанданади тайлам на основе сандалового масла. Дин, Динеша валавьяди тайлам. Динеша валавьяди, она содержит тоники различные для кожи, манджи, что и так далее. И еще третий тип масла содержит цветки лилии, нала помаради тайлам. И для типа кожи кафа он рекомендует тоже 3 масла: дашамула тайлам, маха нарайна тайлам или дханвантара тайлам. Thank you very much. And when we do the oil massage, do we do it clockwise or counterclockwise? Does it matter? No, the long bones you will do, long strokes. Joints you will do circular strokes. You always do clockwise. Clockwise means what? It means what? Clockwise means what is the how? What is Oh, clockwise? like the clocks go from left to the right. Yeah, women start from the left, men start from the right. Мгм. Итак, вопрос. Массаж тела делается по часовой стрелке, имеет ли это значение? Вади говорит, что мы делаем абьянгу, масляный массаж. Там, где у нас длинные кости, руки, ноги, мы делаем просто не по кругу, а длинными такими движениями сверху вниз, снизу вверх. Все суставы мы прорабатываем по часовой стрелке. По часовой стрелке и обратно, потому что во время абьянги мы движемся как бы туда-сюда, в противоположных направлениях. И круговые движения мы всегда делаем по часовой стрелке. Женщины начинают с левой стороны, мужчины начинают с правой стороны тела. Okay, next question about the temperature in the room where we sleep, and in general where we live, where we work. Is there a certain temperature that is beneficial? Generally, body temperature is suitable to the place for living, working, or everywhere. But generally, the pitta predominant people uh, could little bit less warmthness of the body heat.
so that more little bit cooling, not cold, little bit cooling temperature is more beneficial to the pitta predominant prakriti people. For vata and kapha people, should be minimum body temperature, and kapha predominant prakriti could be slightly 1 degree above the body temperature. could Мгм. could be beneficial, yeah, like that. For Vata, slightly more. For Kapha, just 1 degree above the body temperature. мгм. Mm. По поводу температуры в комнате, в которой спишь, в которой живешь, важна ли определенная температура? Вадя ответил, что это должна быть, разумеется, комфортная температура для вашего тела. Если говорить по доминации определенной доши, если у вас пита доминирует, то рекомендуется более прохладная температура в комнате, не холодная, но именно как бы охлаждающая немного. Если у вас вата тип, то можно температуру минимум температуры тела поддерживать в комнате. Если у вас кафа-тип, то на 1 градус больше, чем температура тела. Такая рекомендация. Okay, question about Russian winter, I guess. Sometimes in Russia, the sun rises around 8 o'clock only. Do we still need to get up around 6, or as we were talking, even 4:30? Mm. Yeah, circadian rhythms, according to the sun and moon cycles, one should follow the routine. But I think what is important, it is always there is a inner biocycle. You see how that inner biocycle will parallelly connects with the outer biocycle. So some adjustments may be needed, but not too much, difference between inner and outer biocycles. That means priority goes inner biocycle. Inner biocycle is in its nature, it is always the same. But outer biocycle is changing according to the seasons. And so see how much you can adapt that timing in between, or sometimes close to that, or sometimes you just follow your own inner biocycle. So it depends on the flexibility of the individual person. Вопрос по поводу раннего подъема зимой. Нужно ли вставать в 6 утра, даже если солнце восходит в 8? Вадя говорит, что тут мы говорим о циркадных ритмах в целом в мире и о внутреннем биоцикле. И внутренний биоцикл у нас в приоритете. То есть если мы внутри чувствуем, что это для нас сильно рано, или наоборот, что мы готовы вставать раньше, как обычно, не как бы сильно подстраиваясь под время года, то мы придерживаемся именно вот этого внутреннего чутья, внутреннего биоцикла. А так циркадные ритмы, они действительно немного меняются, но все зависит от вашей гибкости, насколько вы можете придерживаться вот этого распорядка данного Вадей, такого основного. В любом случае, он говорит, время подъема и ухода ко сну, оно не будет сильно прям различаться от сезона. Оно все равно примерно в этих временных промежутках. We had a question about peach oil. So this person who was asking, he doesn't know what it's made of. Maybe the seeds, maybe not the peach itself. Then we need to research on that. What is a seed contains? Sometimes these fruit seeds contains some little bit non-beneficial oils. So we need to know about what is that seed oil contains, what are the ingredients, what are the chemical compounds within that seed. Unfortunately, I can't tell now. I think if you search on the internet, I'm sure you're going to find what are the chemical compounds within that seed, whether it is beneficial to the body transdermally or not, to be evaluated, and then afterwards it could be used. If it is made out of the fruit, peach fruit is nicely sweet
and also slightly sour taste. So that means it is beneficial definitely in the vata, Мгм. rough, rough and dry skin. In that skin, peach oil could be used if it is made out of the fruit. Thank you. По поводу персикового масла, Вади говорит, если оно сделано из косточек, тут нужно изучать химический состав косточек, семян, что именно в них содержится, содержание, оно будет полезно для кожи или нет, имеет ли оно какой-то трансдермальный эффект, поэтому он, к сожалению, сейчас не может ответить на этот вопрос. Но если это масло делается именно из самого персика, из фрукта, то так как сам фрукт сладкий, немного кисловатый, мы можем сделать вывод, что он хорошо подходит для вата типа кожи, для сухой шершавой кожи. Thank you. Next, uh, is it beneficial to do physical exercises and yoga asanas during early pregnancy? Mhm. In early pregnancy, the embryo is in liquid state. So that's why first 3 months it should be protected properly, not doing anything exertion, not doing twists and turns, and it should be very carefully treated, and everything should be taken precautions from the medical doctor to expert yoga teachers. They may suggest certain things, not necessarily anything twists and turns. Even exercise also not to be doing any exertion. First 3 months, first trimester for women, taking more rest is beneficial. Вопрос, можно ли заниматься физическими упражнениями и йога-асанами во время беременности на ранних сроках? Вадя отвечает, что первый триместр, первые 3 месяца эмбрион находится в жидком состоянии, поэтому именно в это время мы очень осторожно подходим ко всем упражнениям, мы не переутомляемся, не делаем никаких скручиваний, таких сложных для физиологии асан. И, конечно же, лучше проконсультироваться с специалистом и выяснить, какие именно асаны хорошо делать во время первого триместра, а какие не стоит. В целом логика такая, что первый триместр мы наиболее осторожны, наиболее деликатны и как можно меньше напрягаемся, можно меньше утомляемся. And the last question for today, could you give any recommendations for the people who recover from COVID? The Chavanprash is the best thing, Rasayana, Chavanprash to be taken, or Amrit Kalash, if Marina having Amrit Kalash, also very beneficial. Immunomodulatory actions. Amalaki is also single herb, very beneficial. And Makuna, also beneficial herb because dopamine and the neuroendocrines and very beneficial to the brain function. A lot of people complaining after recovering the COVID, the fogginess in the mind and like that. All these rasayanas are very beneficial. The best rasayanas are Chavanprash and Amrit Kalash, very beneficial rasayanas. Amalaki, Ashwagandha tablets could be also very beneficial effect on the body and then immunity. И последний на сегодня вопрос. Какие рекомендации по восстановлению людям, переболевшим ковид? Вади говорит, что это рассаяны. Лучшие рассаяны после ковида и вообще в целом самые прекрасные рассаяны – это Чаванпраш, Амрит Калаш. Он является иммуномодулятором. Также очень хорошо подходят травы, такие как амалаки, макуна. Очень хорошо воздействуют на нейроэндокринную систему, на функционирование мозга. Многие люди после ковида жалуются на то, что у них некая туманность в голове присутствует, вот поэтому амалаки, макуна очень хорошо с этим борются. Также ашвагандха таблетки тоже очень хорошо для иммунитета подходят. Вот все перечисленные рассаяны будут благоприятны. Thank you for your answers, Вадим Анахар. Yes. Всем спасибо за ваши вопросы.
На этом мы заканчиваем. Thank you very much, All Vadim the Nahar. best. Thank We have you a again. person Mhm. who is with us third time. He was with Mm. us for all three webinars. Beautiful, beautiful. Mhm. Very nice. Thank you. Thank you for attending and see you again another webinar or another topic. Jai Gurudev. Jay All the Gurudev. best. All the best to you too, Vadim Nahar. Yes. Друзья, всем спасибо за участие. Доктор вас благодарит и приглашает вас на наши следующие вебинары по новым темам. Касательно следующих вебинаров, курсов обучения, онлайн-курсов можно узнать у Марины. По поводу препаратов также можно проконсультироваться у Марины. Всем еще раз большое спасибо. Всего доброго. Оставайтесь здоровы и счастливы. Beautiful. Thank you. Bye-bye now. Bye-bye, Вадим Нахаров. Всего доброго, до новых встреч, до свидания.